Good evening, everyone. My name is Fahad Sami. This is a new innovative two-weekly show regarding planning and approval. Now, I'm going to talk about planning. Why is planning? How do you get approval for it? Well, this is what this show is about. And we're also going to go more detail about it so that we can clarify any misconception you might have. In this show, we're also going to allow you to make phone calls. You can also either contact us via email or text. And thankfully, I have two guests today. And one is Engineer Mr. Kamul Arif. Assalamu alaikum. And another one is Mr. Fahad Chaudhry. Assalamu alaikum. I'll start now with Kamul Arif. Mr. Kamul, what is planning? So how does it work? I would like to speak in Sylheti because most of my viewers are Sylheti, and I can speak in Bengali as well. If anyone asks Shuddha Bhasha, I can speak in Shuddha Bhasha, but I prefer to speak Sylheti because probably 90% viewers are Sylheti here. So planning will এমন একটা জিনিস এদেশের একটা ল হলো প্ল্যানিং যে কোনো কেউ যদি গড় এক্সটেনশন কিংবা লফট অথবা ডিউভিল করতে চায় কিংবা নয়া করে কিছু বানাইতে চায় তার প্ল্যানিং অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে এবং প্ল্যানিং অ্যাপ্লিকেশনটা সব লোকাল কাউন্সিলে করা লাগে এবং কাউন্সিলে একটা অ্যাপ্রুভাল দেয় আর কি ওয়েদার আপনি পারমিশন পাইবা কি না পাইবা ডিপেন্ড অন দেম Thanks, Mr. Kamul Arif. I'll be with you in a minute. Mr. Fahad, you are yourself a 3D visualizer. Yep. I've just got one little question about you. What is the concept of 3D and the use of it? Yeah. Thank you, Sami. First of all, I would like to thank you and Channel I for taking this initiative of such a wonderful live show. Basically, 3D is three-dimension, and 3D plays a very important role in architecture. As back in the days when there was only 2D, architects and other engineers, they had to struggle a lot due to the technical barriers they had at that point of time. And now that we have 3D, we can easily visualize something in 3D and bring it to life. That's the main concept of 3D. Well, back in the days, there is not enough software for the people who used to actually exactly so that they can. That's a good point you just brought up. I'll be with you back again in a bit. Sure. Mr. Kamul Arif, I just got a basic question regarding planning. I've got one question which is about I want to get an extension in my house, say 7 to 8 meters, and how do I get it? What's the procedures? প্রথমে আসলে জানতে হইব যে আপনার ঘর একটা ডিটাচ নি অথবা অ্যাটাচ নি অ্যাকচুয়ালি আগে 3 মিটার পর্যন্ত আসলে কাউন্সিলে অ্যাপ্রুভাল দিত বাট লাস্ট ইয়ার 2013 এর ম্যাথ নতুন রুলস আইছে যে ইকোনমি বুস্টিং এর লাগে তারা এখন 6 to 8 মিটার এলাও করে ডিপেন্ডিং অন দা প্রপার্টির আপনার কোন ধরনের প্রপার্টি যদি আপনার একটা ডিটাচ প্রপার্টি হইয়া থাকে মনে হয় আপনার প্রপার্টি সেলফ লগে নেইবারের লগে সীমানা আপনার করা নাই লাগাইল নাই তাহলে আপনি 8 মিটার পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারবা আর আদারওয়াইজ ডিটাচ অথবা সেমি ডিটাচ যদি হয় তাহলে আপনি 6 মিটার পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারবা এবং ইজ অ্যাপ্লিকেশন যেটা একটা হয় প্রায়ার অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্লিকেশন এবং একটা আসলে লাইক নেইবার স্কিম হয় একটা আসলে নেইবার হল তোর কনসার্ন তারা কিতা কোনো লাখান এফেক্টেড হইব নি অ্যাপ্লিকেশন করার লাগি সো দেখে যে নেইবার হল তোর কোনো ক্ষতি হন নি সো একটা আসলে 6 to 8 উইকস লাগে এবং সবথেকে মজার জিনিস হলো একটা কোনো চার্জ করে না কাউন্সিলে নরমালি ফুল প্ল্যানিং কাউন্সিলে চার্জ করে যে কোনো এক্সটেনশন আর রাফলি তারা 172 পাউন্ড চার্জ করে বাট দিস কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন তারা চার্জ করে না এবং ইউজুয়ালি আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভাল দেয় ডিপেন্ড অন দ্য গার্ডেন সাইজ এন্ড নেইবারের কতটুকু ক্ষতি হয় আর কি আমি আপনার একটা কোশ্চেন করি ওটা নেইবারের ইস্যু লইয়া যে নেইবারের কেন ইস্যু হইতে পারে বা এটা যদি হয় হাউ ডু দে অ্যাকচুয়ালি ওভারকাম ইট নেইবার ইস্যু আর কি অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি রিয়ালিস্টিকলি এবং যে কোনো নেইবার কনসার্ন মানে বোঝা যায় যে নেইবার কি এগুলো কনসার্ন লাইক তার কোনো লাগান ফ্যাক্টর সো নেইবার মনে করো তার শেডর প্রবলেম হয়ে গেল ওখানে উইন্ডো বেশি লম্বা এক্সটেনশন করার কারণে তার উইন্ডো পুরা সানলাইট পড়ে গেল সানলাইট অফ হয়ে গেল সানলাইট অফ হওয়ার কারণে দেখা যায় তার ঘরটা একটু আইনদার হয়ে গেছে কিংবা একটু অন্ধকার হয়ে গেছে সো দেখা যায় যে একটা তারা এফেক্ট করে বাট যে কোনো কিছু আর কি নেইবারে যে কোনো রকম কমপ্লেন করলে হইতো না কমপ্লেনটা ভ্যালিড হইতে হইব তার লাগে আমরা কাউন্সিল আছে কাউন্সিলের লাগে আমরা পক্ষে কাম করে তারা আমরা ফ্রেন্ড কাউন্সিলে সবসময় চায় যে একটা আমরা লাগি বালা যে একটা লোকাল কমিউনিটির লাগি বালা নেইবারহুডের লাগি বালা অখটা করতো বাট এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আসলে টু বি অনেস্ট আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইনভলভ থাকাটা বালা আপনারা প্রফেশনাল হেল্প লইবা তাইলে আপনারা তারা প্রপার গাইডেন্স দিতে পারবা জি আচ্ছা থ্যাংক ইউ মিস্টার কামরু আরিফ well
now that you explained the procedure and how to get along with the neighbors are look actually the relation, but it doesn't really help people, you know, because then it makes a lot of things easier. And also I understand that you said about valid reason. So I hope clients are after you know, viewers are and any question after related question, do make phone calls. We are here to help you. In every 2 weeks, we're going to help you either phone calls or anything. Now we're going to go straight to callers. I think someone is trying to call and want to make some queries. Hello, Assalamu alaikum. Can I help? Hello, assalamu alaikum. Am I speaking in the studio? Hello? Hello, yeah. Can I help, caller? Hello, assalamu alaikum. My name is Yasir Khan. I'm calling from Grimsby. Okay. Can I speak in the studio? Oh, yes. You're talking to me, Mr. Sorry, I forgot your name. I didn't hear you properly. Khan. Mr. Khan. Oh, okay, Mr. Khan. Where are you from, Mr. Khan? I'm calling from Grimsby. Oh, okay. So you're one of our neighbors over, as well. So what is the question you want to know about today? I mean, what is it regarding? First of all, I'd like to thank you for organizing such a nice program. It's really interesting. My question to you is I have actually a commercial shop right. in Grimsby. Basically, it's an Indian restaurant with two. So I'm thinking of converting it into a flat. How should I go on with it? Mr. Kamlarif, our Mr. Khan is asking us a question is about he's got a flat. He wants to convert into a, you know, as you've heard what you're saying. Is it okay? So can I ask you something regarding your restaurant? Like, is it a two-star restaurant or is there anything above it? Basically, it's 2 floors. The second floor is basically it's a 2-bed flat. But I want to convert it into everything into a flat. Like. Okay, so in this case, because you already have a flat upstairs, so there is a possibility, and you need to go for change of use application. Right. So commercial to residential. What is that? What is the change of like? Change of use application in this country, basically, if you wanted to change anything, like from barber shop to a retail shop, you need to go for change of use application, and anything like any kind of things you need to change from one use to another, you need to go for a change of use application. So what it means like you need to apply to the council, you need to submit all the necessary documents. I would advise you, basically, as you said, you got a flat upstairs, probably there is a more possibility because already there is flat. If you go to a professional, some architect or engineer, they might be able to assist you in terms of planning issues, because you need to, on this case, especially change of use application, design is a very important thing, because you need to go to the right person who can assist you in a right way and guide you in a right way. So you will get your permission. I was thinking of like if I only could get a builder and do the work for me. Will that be okay, or do I have to go to do I need to, or is it okay if I just go to a builder and build it? To be honest, you can't just go to a builder and do it, because it's not gonna be legal, because things like this is a major change of the property and it's completely commercial to residential. Obviously, when you go for residential stuff, obviously, there are other issues. It have to be habitable. Commercial and residential is a big change. So you can't, just go to the builder and build it. You need to go to a professional first. Once you get permission, and then you can, go to a builder and he can do it according to drawings. Sorry, Mr. Kamraif. Mr. Thank you very much. I think I got it. So I need to contact some professional regarding the change of use, as you said. So thank you very much. I really appreciate it. No problem, Mr. Khan. Any question you might have, feel free to leave your number. We'll try and if we have any time, then we'll try and contact you after, offline. If you have any question, I'll try. Best advice I can give you is do consult with an architecture who is well educated and who knows about things and who's well known in the council, and that will help you a lot. So you know what you should do. So we're going to go to the next caller now. Next caller, can I take your name, please?
Hello, my name is Shams. Sorry, I can't hear you. Can you hear me now? Yes. My name is Shams. I am calling from Finchley. Okay, Assalamu alaikum, Mr. Shams. Assalamu alaikum. Where are you from again? I'm calling from Finchley. Okay, Finchley. My name is all Shamsuddin. right. Okay, Mr. Shamsuddin, how can I help you today, Mr. Shamsuddin? Well, I have a very question regarding the planning permission. I was looking for such advice. Luckily, I tuned to the channel I, so I find these two gentlemen. I believe I can be solved some problems for you guys. Yeah, we are here to help I have you. a commercial vehicle garage. I want to put additional MOT center there. So I apply from the council to issue me a certificate of lawfulness certificate. Yeah, but I apply for them. I fill up the form, all the form. But there is somebody in the council. He said to me, "You have to go through the architecture," and I already went through architecture from the people of the WOSA, which they gave me all the geometry of the design of the ground floor. I gave that one, and I also submit the fee. But he referred me to another architecture company. Then the other architects saw all the planning information, so they say we are very busy. I don't know what, for some reason. Then they introduced me to the second one. The second one, I also forward all the application form to him, and they see the ground floor which they designed by another engineering from the WOSA. Sorry, Mr. Udin, just to stop you here. I mean, what is it you want to convert into, from a garage to a MOT center? Am I correct? Well, it's already existing garage. All right, so you've got existing garage already, you want to make it to a MOT center? One additional ramps to install the MOT. I would just like to apply for the certificate of lawfulness certificate from the council. This is correct in the name? Mr. Udin, your question, I'm sure Mr. Arif have heard your question. He's going to answer you, any questions answer. So listen to what he says so you can get some sort of help from him. All right? Hello, Mr. Udin. Can I speak in Bengali? Because most of my viewers are Bengali here. Do you understand Bengali? I think we caught the line. No, he can hear you. He can continue. Yeah? He's not on the line, but he can see us. Yeah, basically, on a circumstance like this, change of his application korte hoile, obviously, tara architecture সহযোগিতা লাগে probably by then জানি না কোন আর্কিটেক্টর কাছে গেছেন probably তারা মনে হয় তো রিলায়েবল আসলো না to be honest আমরা অনেকেও আসলে আমরা কমিউনিটির মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে আমরা বেশি আর কি প্রাইসের দিকে খেয়াল রাখি আসলে অনেক সময় প্রাইসটাকে ইম্পর্টেন্ট হলো কি আপনার সার্ভিসটা ফায়ার আদি সো আমরা আসলে রাইট পারসন চুজ করা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্টিফিকেট অফ লফুলনেস আসলে ভেরি ইজি একটা অ্যাপ্লিকেশন আমি জানি না এই অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন তাহলে মেস অ্যারাউন্ড করছেন বাট আপনি যদি ভালো কোনো আর্কিটেক্টর কাছে যান কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হেল্প নেন যারা প্ল্যানিং কনসালটেন্ট তারা যারা রেগুলারলি তাহলে ডিল করেন actually আপনার এগুলো সেম জিনিস গ্যারেজ থাকে জাস্ট খালি এমওটি ওখানে ইনস্টল হইতো সো ইনস্টলেশনের লাগে একটা আসলে খুব একটা হার্ড ইস্যুজ নাই কেউ যদি প্রপারলি প্ল্যানিং অফিসারের লাগে ডিল করে এবং রাইট জিনিস সাবমিট করে হোপফুলি পাইয়া আপনি আপনার পারমিশন পাইবা ইনশাআল্লাহ I hope that helps Mr. Udin in some way, and I hope everything goes right for you, and make sure you do go to someone who's well established in the field who can help you through the council, and I hope inshallah everything goes right for you. All right, so Mr. Kamrarif, like you've explained Mr. Udin regarding his question, so what do you think, what are the chances, can he actually do it, like does he chances, you know, it actually especially planning আসলে চান্সেস একটা আসলে সাইট না দেখলে ভেরি ডিফিকাল্ট একটা ওভার দ্য ফোনে আসলে খুব একটা বেশি গাইডেন্স দেওয়া যায় না মানুষের তার লাগি সাইট দেখলে আর কি বেশি সুবিধা হয় বাট তাই জ্বালা কই রাখি সার্টিফিকেট লফুল থাকি এটা একবারে ইজি একটা জিনিস এটা আসলে অলরেডি তারা দেওয়ার পর্যায়ে আছে ইটস জাস্ট খালি সার্টিফিকেটটা দিতে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে রাইট ওয়েতে আর রাইট ভাবে সবকিছু সাবমিট করা লাগে যদি কেউ যদি রাইট ভাবে সবটা সাবমিট করে আমি মনে করি তার চান্সেস ভালো থাকার কথা তার বাদেও আমি কইমু যে সাইট না দেখে আসলে হওয়া যায় না বিভিন্ন প্ল্যানিং অ্যাপ্লিকেশন বেরি করে সব টিন সেম না
এখন ইট ডিপেন্ড করে লাইক ইউ সেড সাইট দেখার পরে আপনি অ্যানালাইজ করে প্লাস তার একটা লিস্ট থাকে যে ওই এরিয়াত আর যেহেতু তানিকো সার্টিফিকেটেড লফুলনেস এটা আসলে ইজিলি দেওয়ার কথা আর কি আমি যতটুকু মনে করি ওকে থ্যাংক ইউ মিস্টার খামরুল I think I've got another call here hello assalamu alaikum caller can I help Walaikum salam. Hi, my name is Fatima. I live in Slough. I've got a plot of land that my dad wanted to build on before we start spending money on it, and we wanted to see what it looks like in 3D. How do we approach to get a 3D visual? Sorry. Can I listen to your question again? I mean, can you repeat your question? I didn't get that. Yeah, we've got a plot of land, so it's completely empty.